guys, welcome to the next part of Power Electronics lecture series. So we are solving problems in rectifiers. So let us continue the lectures. So in the last class, I had given one question as the homework. How many of you did this question? Whoever got the answer, kindly drop your answer in the comment section. And before that, while attending the classes or while studying or while doing anything, as I told, try to keep smile in your face such that your brain will be highly active and be conscious and be happy, be peace. Don't give any stress or frustration. Try to learn the subject with a peace mind. Don't think any other things in your. Don't keep any other things in your brain. When you are learning the concept, try to learn it with a happy mindset. Then try to solve as many problems as possible. After that, you can take test serious. That's all. Don't think any others apart from that. Okay, it's very important to be conscious while solving the problems, because problems are your very important zone where you can learn everything in a proper way. Something you might not understood when you are learning the concept, that can also be cleared when you are solving the problem, right? Good. Some of you dropped your answer as 290. Good. And some other Sukumari 290 Geeta. Good. Very other people. Sorry. What about other people? What other people are doing? I just wanted to know the answer. Okay. See, when the moment we are connecting LC circuit, LC circuit with the DC supply through diode, what will happen? Kanaga Savita 290. Good. Okay, sir. I'm accepting it. It's fine. So, when the moment we are connecting LC circuit with the DC supply through diode, what will happen? These things you can observe even in our lecture also. I taught you how to draw the waveform and how this inductor and the capacitor are playing with our DC supply when the moment they are connecting with our DC supply through diode. So now I just wanted to know the expression for voltage and current. Anybody? Anybody can do it. Can you please do let me know what is the expected value of voltage expression? You can just write it. At least I just wanted to know whether you people are aware of these things or not. Just drop your answer. 290. Many of you got the answer as 290. I don't know what other people are doing, but I just wanted to know what is the generalized expression for capacitor voltage when pure LC circuit is directly connected with the DC supply. Anybody? No. Okay. Let me tell you. Basically, the generalized expression for voltage expression for the LC circuit when it is connected with the DC supply, it can be written as, listen, so it can be written as supply voltage Vs into, in bracket, it should be 1 minus cosine of omega t plus, again, plus initial voltage drop across the capacitor at the initial stage, that is Vc naught into cos omega t. So here the voltage will become maximum, right? See, if initial voltage is given, then you have to consider. So here I am considering the effect of initial voltage. Now in your examination, if there will be no any information about the initial voltage. Now if you observe in our case, initial voltage is given as 5.
If it is not given, then what should I do, sir? If it is not given, then make or assume that value is 0. In that case, the capacitor voltage Vc of t can be written as Vs into 1 minus cosine of omega t only. But this case will be true when the value of Vc naught will become 0. Understood? Anyway, in our case, it is clearly given that the value of the circuit or the value of the capacitor is the initial voltage drop across the capacitor is 5. It is given. Okay, sir. The next question is, sir, at what condition this capacitor will be achieving its maximum value? That is the next case. If you analyze that, it will become at omega t equal to pi. You have to draw the waveform for this, or you can also differentiate the function with respect to omega t and equate it to 0. Then also you will be getting this condition. At omega t equal to pi, your capacitor Vc of t will be achieving its maximum value. And what can be the expected maximum value, sir? What is the maximum value? Put omega t by pi. At omega t equal to pi, capacitor will become maximum. Let us see what is the expected maximum value of our capacitor. So Vc max equal to, I am replacing omega t by pi cos pi plus Vc naught into cos pi. Now just let me know what is the equivalent value of cos pi. Cos 180 equal to minus 1. So minus of minus 1 will become plus. So 1 plus 1. Of course it is equal to 2. Here cos pi equal to minus 1. Minus 1 into Vc naught will become minus Vc naught. Now if you observe carefully, it will be 2 times of Vs minus Vc naught. It is very important to know the fundamental derivation. I am repeating many times. If you are not clear with the basics, automatically it will be affecting you. The same formula you can also observe in our short notes, in our lecture, everywhere. So this is the generalized formula when the moment you are this is the generalized formula to know the maximum steady state voltage drop across the capacitor. Steady state voltage across the capacitor. Okay, sir. Now, what is the given supply voltage? Tell me. Supply voltage is given as 150. So, 2 times of 150 equal to 300 minus initial voltage is given as 5. 2 times of 50 will be equal to 300 minus 5. So, the actual correct expected answer for the above question is 295 volt. This is the correct answer. Okay. Many of you did correctly, but the only mistake what you people did is you people consider this 2 common. The factor 2 is common for both initial and final voltage. How it is possible that 5 is initially stored inside the capacitor? It is not permanently there. So the multiplication factor will come with the existing or the steady state voltage. It is not with the initial voltage. You should remove the initial voltage from the steady state voltage. So only steady state voltage will be multiplied by the factor of 2. Then you must subtract the initial voltage from that resultant steady state voltage in order to know the resultant voltage. These things you have to do only when initial voltage is given in your question. If it is not given, then by default you can assume that the initial voltage drop across the capacitor is going to be 0. Okay. So this is all about the given question. Chalo. Let us go ahead with the next question. And here there are few more things also I just wanted to cover. For the LC circuit, what is the maximum peak current through the capacitor, or maximum peak current that can be through the inductor, or maximum peak current that can be flow through the diode, or maximum peak current supplied by the source? It all equal to, the one and only answer is VDC, or we can say supply voltage into square root of C by L. This is one of the most important formula. It is not formula, this all are derivation. And next you will be requested to calculate the conduction time period of the thyristor. Sorry, diode. In this case we are in diode, right?
Conduction time will be pi into square root of L into C. We have covered all these things already. Kindly go through your lecture once. Sir, and one more thing. Here I haven't covered the initial voltage. This is when VC not equal to 0 volt. Suppose if VC not is not equal to 0, then what should I do, sir? Then same capacitor current can be written as supply voltage minus, you should subtract it, that's all. Into as usual same formula, C by L. Undoubtedly this will be the resultant answer. Then without initial voltage, if you calculate the peak inverse voltage, maximum negative voltage that can be blocked by the diode, that will be simply equal to supply voltage when there will be no initial voltage. And this peak inverse voltage will become equal to supply voltage minus initial voltage when initial voltage is given. So these are all the some of the important things that you people need to know about this. Okay. Chalo. Let us go ahead with the next part of the circuit. Sorry, next question of this lecture. Be active. Okay. So let me drop the next question. The second question is a single phase full wave, a single phase full wave transistor rectifier feeds power to your motor load. Just leave about this word, that's not a big deal. A single phase full wave rectifier, just write down a single phase full wave rectifier feeds power to feeds power to a motor load, feeds power to a motor load. And it is given that the source voltage Vs equal to 230 volt, the source voltage Vs equal to 230 volt, frequency f equal to 50 hertz, and load property is also given. The load value R equal to 10 ohm, and battery voltage E equal to 50 volt. It is connected across the load. For a firing angle, for alpha equal to 45 degree, for alpha equal to 45 degree, the average value of the output current, average value of the output current is dash, whereas the extinction angle beta is equal to 172 degree. It's a beautiful question, right? So you see the value of extinction angle is given clearly, beta equal to 172 degree, and the firing angle alpha also given as 45 degree, and the value of I naught average equal to dash. Okay, this is what it's given. Now you can cross check. Sorry, you can take this and drop your answer. This is the given. Sir, you know the meaning of this extinction angle. Already we have been solved so many questions, right? So take this question as the homework one, because we have been solved already plenty of questions. So it is time to explore it by yourself. Nothing is there. Full wave rectifier is given. Load parameter is given. You know how to calculate the output current. But here the beautiful trick that they had given is the value of extinction angle is 172 degree. I hope you all remember about this extinction angle, because we have been solved some of the previous questions with this extinction angle. If you want to turn off your thyristor after 180 degree, then you no need to do any forceful activities in order to turn off, because after 180 degree we all know supply polarity will get reversed automatically, thyristor will be turned off. But if you are forcing your thyristor to turn off before 180 degree, we need some external mechanism. Okay, sir. Anyway,
Here they have tried to turn off this given circuit at 172 degree itself. They might use some external mechanism for this. It doesn't matter here and it is not at all required. But what we have to do is, okay sir, what is the actual meaning of extinction angle? Extinction angle means conduction period of the diode will become and it will going to be ended. Conduction period. The conduction of the diode will going to be what? Stopped at 172 degree. So it means what? The conduction of the diode will get stopped at 170 degree. Diode, not diode. Here it is thyristor. Diode or thyristor, whatever it is. Okay, that is the actual meaning of extinction angle. Okay, sir. Everything is known now. You can derive the expression for this. First, draw the output waveform. Some of you, I know some of you might be aware of this formula already. Just to substitute the values directly and drop your answer in the comment section. Okay, that's all. I hope you all have understood this. Fine, sir. Now let me bring the next question. Don't forget, I am expecting you all to keep your answer in the Telegram. Okay, channel in our channel. Let's take the next question. A three-phase off-wave rectifier, controlled rectifier, has a supply off-wave controlled rectifier. Controlled means only we are using thyristor in bracket. They told it is controlled. Has three-phase off-wave rectifier has a supply voltage Vs equal to 230 volt. It is given. It is per phase. They told that this voltage is only for per phase. Determine the average load voltage. Determine the V0 average for firing angle alpha equal to 60 degree. That is given. Assuming now what they given is the forward thyristor voltage drop. On state voltage drop across the thyristor is given as 3 voltage. That's all. And output current I0 is continuous. It is very important, right? You all know. It is continuous. I just wanted to know the answer. Do it fast. A three-phase off-wave controlled rectifier as a supply voltage is given. Question is find out the V0 average when the firing angle alpha will become 60 degree. Assume the thyristor forward voltage drop is 3 volt and output current is continuous. Sufficient data is given. Now it's time to explore the answer from your end. Drop your answer. Here the type of the load or nature of the load is not required. You can directly explore the value of output voltage. Why sir? Anybody? இந்த இடத்துல நான் லோடே தேவையில்லை, நீங்க அப்படியே அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கு ஃபார்முலா எழுதுனான்னு சொல்றேன். அதுக்கான ரீசன் உங்க யாராலும் சொல்ல முடியுமா? We have seen so many times. Tell me now. அவுட்புட் வோல்டேஜ் நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் சார். லோடோட நேச்சர் தெரிஞ்சாதான் நம்ம அவுட்புட் எழுத முடியும். லைக் இது ஆர் லோடா, ஆர்எல் லோடா, ஆர்இ லோடா, எந்த ஒரு டேட்டாவுமே கொடுக்கல சார், எப்படி சார் எழுதுறது? அந்த மாதிரி எதுவுமே தேவையில்லைன்னு நான் சொல்றேன். Why? Anybody? Is it required to know the nature of the load for this question? Okay, you can assume, but what I am asking is it required? நம்ம லோடு தெரிஞ்சாதான் V0 average எழுத முடியுமா? இல்லை சார் நம்ம லோடு தெரியாம எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா வாட் இஸ் தி கீ? என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க சார், இதை வச்சு நம்ம டைரக்டா அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து எழுதிக்கலாம். இது எந்த லோடுன்னு நமக்கு தெரிய தேவையில்ல. I just wanted to know. அந்த மாதிரி சொல்லலாமா? Answer please. Good. For continuous conduction,
It doesn't matter whether we are using R load, RL load, RE load, RLE load, output voltage expression will be common. Good. Geeta. Yes. Sukumari. Kanaga Savita. Fine, fine, fine. Yes, your explanation is exactly correct. Okay, just drop your answer for this question. I'm waiting for your answer. Do it first. What can be the expected answer for this question? டக்கு டக்கு டக்குன்னு போடுங்க அப்படியே ஃபாஸ்டா இருக்கணும். Almost we have been crossing 2 to 3 months. ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா முடிச்சிருக்கோம், இன்னொரு சப்ஜெக்ட்ல half of the portion முடிச்சிருக்கோம். It is very very important. நீங்க இன்னும் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கணும். How to solve the problem, எவ்வளோ கான்ஷியஸா இருக்கணும் while solving the problem, ஆக்டிவா இருக்கிறது, keeping smile in your face. Whatever I asked you to train yourself, you would have done everything. At least if suppose if you haven't done, kindly do it. Practice as many problems as possible, but being conscious is very important. மைண்ட்ல ஏதோ ஒரு படம் ஓடிட்டு இருக்க, நீங்க பாட்டு வந்து சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. பெண்ணு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கவிஞர்லாம் கவிதை எழுதுவாங்களே, நோட்டை திறந்து வச்சுட்டு எங்கேயும் யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க சயின்டிஸ்ட் லெவலுக்கு. இட் ஷுட் நாட் பி. அவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் நீங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பண்ண தேவையில்லை. Read the question. If you understand, drop the answer. Read the question. If you don't understand, mark the question. Go to the next one. This is how you have to solve the problem. சார் நான் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிட்டு சார் இந்த ஆஃப் ரெக்டிஃபையர் நான் நல்லா படிச்சிருக்கேன் சார், நான் இதில் 1000 கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் சார், ஆனால் இந்த கொஸ்டின் எப்படி சார் எனக்கு ஆன்சர் வராமல் போகலாம்? அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வரலங்கிறப்ப நீங்கள் அமைதியாக தான் இருந்தாகணும். வாட் ஷுட் ஐ டூ? தேர் மே பி அந்த கொஸ்டினோட ட்ரிக்கே உங்களால் வந்து கிராக் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஆஃப் தட் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, நல்லா கண்ணில் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டு ஐயோ ஐ டிட் சோ மெனி திங்ஸ் திஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி சொல்லிக்கிட்டு வை ஐ எம் நாட் கெட்டிங் தி ஆன்சர், இந்த மாதிரிலாம் கதை எழுதக்கூடாது. ஓகே, இட்ஸ் ஓகே. Slowly நீங்க பண்ண வந்துரும். So just round the question, go to the next one. Geeta, 134 voltage. Good. What happened? It's gone, disappeared. Any other? Chitra Devi, 134.49. Okay. Any other? No. Options are coming in the comments. It is disappearing. What happened to you all? Don't be bothered about the answer that you are dropping. Why are you deleting? Nothing will happen. At least you people are trying. That's why we are here. So don't delete the answer. If it is wrong, it's okay. Again, if you find the correct answer, drop it one more time. 103.53 volt. Good. Any other answer? Do it fast. 268.995 voltage. Very good. Sugumori. Okay. Chalo. Shall we continue? Should I drop the answer? Let me do it. No issue. See, the three-phase off-wave rectifier. When we are considering three-phase off-wave rectifier and three-phase full-wave rectifier also, fully controlled, means I am talking about thyristor. When the output current is continuous, I naught. When output current is continuous, what is the expected value of V naught average? Formula. The formula is 3 times of maximum line voltage upon 2 times of pi into cosine of alpha. Am I right? Yes, sir.
Again, when we focus on three-phase full wave rectifier and its output current is expected to be continuous. So in that case also, once again, the value of V0 average, as usual, it is going to be 3 times of VML by pi, because three-phase full wave rectifier is simply double of half wave rectifier. So that 2 will disappear. You should multiply it by, if you multiply by the factor of 2 of your half wave rectifier voltage, that will give you full wave rectifier. Take your V0 average of the half wave rectifier multiplied by 2. That will give you the expression for full wave rectifier. We got it? That's all. So now you know the V0 average expression for continuous load. Current is continuous. So you know it can also be explained in another way. Sometimes what they will give, current is ripple free. Instead of using this word continuous, they will give you the word is called what? Ripple free. Is there any other word? Yes, there is one more word, that is large inductance. I told these things. When your load is having large inductors, then also your output current will be assumed to be ripple free or continuous. Okay, sir, everything is fine. Now let us take the same circuit. Okay, sir, so directly we can write the value of V0 average equal to 3 times of maximum line voltage by pi into cosine of alpha. We people are brought this answer just by assuming that the thyristor, given thyristor, are ideal. When thyristor is ideal, then the internal forward voltage drop, thyristor forward voltage drop, will be equal to 0 voltage. So then this formula is valid. It is exactly correct, sir. Now, basically for this, I can simply tell like this. If we are having a supply voltage, then in between supply and load, we will be having thyristor. So directly it will be connected with the load. I haven't shown what type of thyristor are there inside the circuit and how many number of thyristors are there. I haven't shown that. So it is the group of thyristors. Simply I can say it may be half wave rectifier or full wave rectifier, whatever it is. So the above formulas are valid. I have written here two formulas I have written, right? Three phase half wave rectifier and full wave rectifier formulas we have written. So these formulas are valid. Only this thyristor is ideal. If it is ideal, then what will happen is whatever the supply voltage that you are giving, based on the thyristor firing angle alpha, you can observe the output voltage. It will be simply, we can write whatever the expressions. But here ideal means there will be no any voltage drop. This thyristor forward voltage drop will be 0. So V0 is simply directly related with the supply voltage. We don't need to be bothered about the amount of voltage that will be dropped across the thyristor. This is case number 1. Whereas in the case number 2, while giving the firing angle, thyristor will be turned on, but it is practical one and the expected voltage drop in the thyristor is 3 voltage. In that case, what will happen? Nothing will be happen. Take your same source voltage. Suppose if thyristor forward voltage is not equal to 0, then the expected output voltage V0 average can be simply written as its actual formula is, suppose if we are considering three phase half wave rectifier, 3 VML by pi into cosine of alpha. This is the full voltage when there will be no voltage drop in the thyristor. If thyristor is blocking some amount of input voltage, then you have to subtract that voltage from here. Thyristor forward voltage will be simply subtracted from the actual overall output voltage. That's all. It is for half wave rectifier. For the it is for full half wave rectifier, which 2 pi should become. For the full wave rectifier, you have to remove this 2. This is the generalized formula. Now you can continue. So what we have to do, the actual formula is 3 times of maximum line voltage by, for the half wave rectifier. Given it is half wave, right? 2 factor 2 will come into cosine of alpha minus thyristor forward voltage drop. Now everything is given. What they told, given it is, sorry guys. See, what it is given is, from the supply we got RMS voltage per phase. What they given, that voltage is given as 230 voltage. First,
I need maximum voltage. We know how to obtain the RMS maximum voltage per phase. Supply maximum voltage per phase equal to root 2 times of RMS voltage. First conclusion is over. Now I just wanted to know the line voltage because I need maximum line voltage. So in order to know the maximum line voltage, maximum line voltage in the sense we know line voltage equal to root 3 times of per phase voltage. Per phase voltage already we have explored, that will be root 2 times of 230. So the overall value will become root 6 times of 230 voltage. Okay. Now substitute this value here. This maximum line voltage will be replaced by root 6 into 230. Okay sir, here you can substitute here. Root 6 into 230. Okay sir. What is the expected value of alpha? I think it is 45. Huh? No, 60 degree. Then thyristor forward voltage is also given, that is 3 voltage. Shall we reduce this expression? Yeah, it is very easy now. Now you can take, see, you can cancel it. It will be equal to 1.5, right? Take your calci and try to do it by yourself. I am also doing. Let me open calci. I also need calci. Yes. So what we can expect here, 1.5 into root 6, we should multiply it by 230. Then it will be divided by the factor of pi. Then into, we should take 60 degree cos minus 3. So the expected answer or the exact answer is equal to, I am getting 131.497 voltage. I think many of you dropped the same question answer. Yes. So the correct answer is 131.497 voltage. Very good. Good, sir. Shall we go to the next one? Yes. So here the next question given it is, let me drop it. A three-phase, as usual, a three-phase full wave rectifier, controlled as usual. A full wave controlled rectifier is operated sorry guys, is operated from a star connected star connected star connected 50 Hz 230 voltage supply frequency is 50 Hz, that is given, and load resistance is given RL 10 ohm. Now it is required to calculate the it is required to obtain V naught average. It is required to obtain V naught average of 50% of the maximum possible output voltage. Maximum possible output voltage. Maximum possible output voltage. That's all. Now the question is, RMS value of output current is dash. I hope you all understood the question here. Three-phase full wave current. Okay, how many times I'm explaining? Try yourself, understand the data. நீங்களே try பண்ணுங்க. Take 2 to 3 minutes. You can take 4 minutes also. I will be waiting for your answer. Question நீங்களே read பண்ணி உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ first அதை understand பண்ணிக்கோ. Every time myself if I'm explaining, then what is the use of training sessions?
Drop your answer by yourself. Anybody? You got the answer? Try, no issues. Just have cool mindset. Load is given and required. They have given everything clearly. The only thing is you must know the relevant concepts like how to write on the output expression for average voltage and RMS components, whatever that they are expecting. It should be done by you people. Got the answer? If you got the answer, then immediately drop it in the comment section because I'm waiting for you people only. Whatever the idea that you got, just drop it. It's a simple direct question in in power electronics. Almost these questions are directly it can be solved with the help of normal circuit theory logics, KVL, KCL. The only thing what you must know is in circuit theory we are not controlling any waveforms. We are directly evaluating it. But here we are controlling the waveform because of that there will be some difference in the expression of the output voltage and the output RMS and average voltages. That is the only thing that you should keep it in your mind when you are keeping alpha, when you are controlling the output expression with the help of alpha, how these things are getting changed and how we are evaluating. Rest of all things are it is same as our circuit theory, like you can apply normal KVL, Ohm's law, everything. You all know that, right? Okay, let me try by myself also because time is over. Let's see. Actually, the given data is first they told that this is a three-phase full wave rectifier. It is clearly given that they have taken three-phase full wave rectifier, and it is star connected. Okay, it's fine. Basically, we all know, and operated at star connected supply voltage is given. Supply voltage. What is the given supply voltage? It is 230 RMS line voltage. We all know.
In the last question, they told that they have given phase voltage. That's why I have treated it as a phase voltage. By default, if there will be no information about the given voltage in your question, then the given voltage, always the given voltage will be RMS line voltage, first thing. So from this, if you want to know the value of maximum line voltage, what we have to do? Given it is already line voltage only. So I just wanted to know the maximum line voltage. If you want to know the maximum line voltage, then just multiply it by a factor of root 2 such that it will give you the value of maximum line voltage. First conclusion is over. Okay, sir. And second thing. So this is over. What is the second expected thing? Once we find the maximum line voltage, okay, sir, let's continue. Is it required? I don't know. Load resistance is 10 ohm, they told. Okay. It is required to obtain the V0 average of 50% of the maximum possible output voltage. அப்போ நம்ம output average voltage இந்த statement உங்களுக்கு என்ன புரியுது? What I understood is V0 average is equal to 50% of maximum possible output voltage. Maximum possible expected maximum possible output voltage 50% தான் வந்து V0 average அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு புரிஞ்சிருக்கு. Okay sir. அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல see then what is the expected value of output RMS current? Okay. So under this situation, what first of all, how will you write down the expression for? Let me write. How will you write down the expression for V0 given this resistive load, right? Okay, we all know that V0 average formula for this V0 average can be written as firing angle alpha is not known, so I'm assuming it will be 3 times of maximum line voltage 3 VML by pi into cosine of alpha. Okay sir. Now from here V0 average what they told is, see, okay, this is V0 average. Now tell me what is the maximum expected output voltage? How will you calculate the maximum expected output voltage? Do you remember? நம்ம முன்னாடி ஒரு சில ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணப்போ கூட we can achieve maximum output voltage வந்து could be possible. Actually வந்து output voltage will be under the control of firing angle alpha. See there, this V0 average is variable with respect to cos alpha only. Other parameters are fixed. So if you are maximizing the value of cosine of alpha, what is the maximum value? It will be 1. That is the point where your output voltage will be achieving its maximum value. It may be any type of rectifier. So now this is the maximum expected output voltage. அப்போ இதில் இருந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, for our question, so V0 average is going to be half of the maximum expected output voltage. Half of the maximum expected output voltage. So I can substitute 1 by 2 into maximum expected output voltage is 3 times of maximum line voltage by pi. Yes or no? One part is over. Now I can substitute this expression in the LHS because the generalized formula we know. So what we can do is in the LHS, if you substitute half of 3 times of maximum line voltage by pi, this is the resultant answer you will be getting when you are reducing this expression. They are telling that V0 average வந்து நீங்க reduce பண்ணீங்க அப்படின்னா that will become equal to half of the maximum expected output voltage அப்படிங்கிறது தான் key. I hope you guys understood. இது generalized expression of V0 average. This is the generalized expression of maximum expected output voltage. They told that if you reduce the first expression, it will become equal to half of the maximum expected output voltage. So that is what I did. If you observe, these two factors will get cancelled out and the value of cosine of alpha will become equal to 1 by 2. So the value of alpha equal to 60 degree. Yes or no? I hope there will be no issues till now. And it is 3-phase full wave rectifier. For the full wave rectifier, we know in case of a resistive load, if the value of alpha goes greater than 60 degree, then V0 average formula will get changed. Yes or no? For the full wave rectifier. If it is less than or equal to 60 degree, then there will be no issues. So I was assuming that the value of V0 average equal to 3 VML by pi cos alpha, and my assumption is correct because the value of alpha is equal to 60 degree only. It is not greater than 60 degree.
I can go up with this formula. The standard formula is correct. Okay, sir. That is first conclusion. See, we know the V naught average formula. We will be having two different formula. If it is in case of R load. If you consider RL load, we have common formula. It is everywhere standard. But in case of R load, in case, even in half-wave rectifier or three-phase half-wave rectifier also, if it is less than 30, then the expression will be different. Above 30 degree, expression will be different. So do remember those things. Fine, sir. Let us continue. Anyway, our case, we got the alpha. Sir, what is the purpose of this alpha? I don't know. They have given this clue, right? V naught average கொடுத்தாங்க அதை வச்சு நான் ட்ரை பண்ணப்ப எனக்கு இந்த கீ வந்திருக்கு. Okay, let us continue the question. Questionல என்ன கேட்டிருந்தாங்க? I naught RMS, right? The value of output RMS current தான் கேட்டிருக்காங்க. அவங்க கொடுத்திருக்க வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆல்பா கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். So can I write like this? V naught RMS can be I naught RMS can be written as V naught RMS divided by R according to Ohm's law. Whereas the V naught RMS, sir, how do I express then? It is very easy. In case of resistive load, RMS output voltage is very easy. It is maximum line voltage into root 3 upon 2 pi. You can keep these things in your mind, not a big deal. Root 3 by 2 pi, pi by 3 plus root 3, one more time it will come, root 3 by 2 into cosine of 2 times of alpha whole power 1 by 2. So this is the RMS value. Now here we know the maximum line voltage is root 2 times of 230. Yes or no? Yes, it is root 2 times of 230. We have already explored this value. Now I am multiplying it by root 3 upon 2 pi. In bracket it is pi by 3 plus root 3 by 2 into cosine of 3. Why I am putting 120? Alpha equal to 60. 2 times of 60 will be 120. Keep all these people under root. Now it's time to reduce this expression. You can easily root 2 into root 3 will become root 6. Yes, sir. 230 by 2 it will be 115. Yes, 115 upon pi. So in the denominator, in the bracket, now find the 120 times of cos of 120 degree. It will be minus 0.5, right? Minus 0.5 into root 3 by 2. You have to substitute. So here I'll be getting. So you have to let me write down here. Pi by 3 minus 0.4333. That is what I am getting. Keep them all under root. Now again add this value into, let me open it, pi by 3. Then we should take square root. So this overall value including root, the overall value what I am getting is 0.7836. Now we should multiply it by 115. Then we should multiply it by root 6. Then we should divide it by pi. So the overall expected output voltage is 70.27 voltage. This is output RMS only. We did just output RMS voltage. Question is what? Output RMS current. So the expected value of output RMS current is going to be output RMS voltage upon resistor value is 10, I hope. So it will be 7.027 ampere. Now anybody, can you please let me know what is the maximum total power consumed by the load? What is the power consumed by the load? I just wanted to know the power consumed by the load. I told you whenever you are observing the resistor in the output side, you cannot use V naught average. If you want to know the power absorbed by the battery, then use average current, I naught average into battery voltage. Whereas if you are exploring power absorbed by the resistor, then you must use RMS component, I naught RMS square into R, or you can use V naught RMS square by R. Both are same. Both will give you the correct answer. But while calculating the power delivered or consumed by the battery, it is very important to keep I naught average. Don't blindly do your calculations. Do remember these two difference. Okay, this kind of questions will come in the examination. So try to make very clear notes about it. Okay. Fine, sir. I hope you all got the clear conclusion about this question. Now let us look into the next question.
The given is a single phase semi-converter. A single phase semi-converter supplies a single phase semi-converter supplies an inductive load. L means inductive load. So output current I0 is ripple free. They told that the output current I0 is ripple free, and it is equal to, output current is ripple free and it is equal to 20 ampere. Current value also given. Now the supply voltage Vs, they told it is 220 volt. Okay sir. And frequency we know it is 50 hertz. 50 hertz. And firing angle alpha equal to 30 degree. Then the question is, input displacement factor and input power factor is dash. Input displacement factor and input power factor for this semi converter is dash. Do it fast. Take your time. Try to bring the answer as fast as possible. You can take 3 minutes. I am giving 3 minutes for this question. That's why I told you I have already shared all the formulas. In the short notes, if you see, everything is there. I told 95% of the questions will be directly calculated. இது வரைக்கும் இந்த மொமெண்ட் வரைக்கும் நீங்க சால்வ் பண்ண எல்லா கொஸ்டின்லயும் you can observe almost 99% வந்து அந்த புக்ல தான், அந்த நோட்ல இருக்கும் எல்லா ஃபார்முலாவும். That was the research done by me. So you can expect almost all formulas to be there. It is there. So you can trust that notes. Kindly revise. Don't skip any even single formula. In a power electronics நம்ம வந்து two things தேவை. ஒன்னு, you have to understand how to bring the formula, because sometimes they will be giving new circuits. நம்மளே பார்த்திருக்கோம். When they are giving new waveform suddenly, if you memorize everything, then it will be difficult for you. Because when you are aiming for top rank, it is very important to know both way. You should know how smartly bring the answer. You also should know how to bring the answer when the questions are new, when the concepts are new. Nothing will be new. They will give you some general circuits. நீங்க ஆபரேஷனை தெளிவா புரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து ஜென்ரலா ஒரு வேவ் ஃபார்மோ இல்ல ஜென்ரலா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து தான் உங்களால டெரைவ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கிராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து மொத்தமா 8 கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. நீங்க 7 கொஸ்டின்ஸ் அல்ல 6 கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதை வச்சு கிராக் பண்றீங்க. What happened, you all people will be very happy because, oh, out of 8 question I have cracked 6 question. Remember one thing, that 6 question can be cracked by anyone. In the sense, whoever writing the exam will be cracking that 6 question. Then where you are, உங்களோட uniqueness தெரியாது. Because 100 people are there, 95 people has done those 6 question. Then where is your uniqueness? Your uniqueness will be identified only when you are cracking the rest of the 2 questions also. அப்ப அந்த 6 கொஸ்டினை கிராக் பண்ணிட்டு அந்த ரிமைனிங் இருக்க 2 கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேசிக்கலி இன் எனி சப்ஜெக்ட் they will be giving some twisted generalized questions. If you are very well aware of the concepts of that particular subject, it is very easy to solve or crack the generalized question. So it is very important to know both factors. So your brain have the capacity to do all those things. நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சில விஷயங்களை மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா, எவ்ரி டே எழுந்ததுக்கு அப்புறம் காலையில நம்ம 5 o'clock கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம். யூ கேன் வேக் அப் அட் 4:30 ஆர் 4 o'clock. இட்ஸ் நாட் அ பிக், அப்படியே ரொம்ப பெருசா நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் பண்றதால எதுவும் நினைச்சிடாதீங்க. பிகாஸ் நேச்சுரலி தேர் ஆர் சம் சயின்டிபிக் ரீசன். நம்ம வந்து ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து படிக்கிறதால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ யூ கேன் கோ பெட் லிட்டில் ஏர்லி. போயிட்டு மார்னிங் 4 o'clock நீங்க எழுந்து 4:30 or 4 யூ கேன் வாக் அப். ஒரு 3 or 4 days it will be it seems like கண் எறிகிற மாதிரி இருக்கும். you will be feeling tired, something you may be டேல ஃபீல் ஆகாது. எழுந்திருக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் லேசினஸா இருக்கும்.
But once or 2 or 3 days practice பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you will feel the actual pleasant of that moment. ரொம்ப சைலண்டா இருக்கும் that environment. Natural will be with you. So you can spend your time with the nature and you can read whatever that you want. So close your eyes every day. ஒரு சாப்டரா பிரேக் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் எவ்ரி திங், ரீகேப்சர் எவ்ரி திங். எவ்ரி டே 1 hour ரிவிஷனிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நீங்க கண்டினியூஸா இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது யூ ஹாவ் டு see the notes clearly step by step. செகண்ட் டைம் யூ கேன் see one more time. திரும்பவும் நீங்க நோட்ஸை பார்த்து படிக்கலாம். தேர்ட் டைம் இஃப் யூ ஃபர்கெட் சம்திங் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தேர்ட் டைம் நோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நோட்ல எழுதி பாருங்க. தட் இஸ் தேர்ட் டைம். And then fourth time you can try one more time. நோட்ல நீங்க எழுதி பார்க்கலாம். Fifth time just remove, தூக்கி போடுங்க. No, just throw your notes somewhere, close your eyes, ideally sit and recapture everything. இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபைனலி ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்க போனாலும் நோட்ஸே உங்களுக்கு தேவையில்லை. யூ கேன் ஜஸ்ட் ரீகேப்சர் எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஆல்ரெடி எவ்ரி திங் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் யுவர் மைண்ட். இது எவ்வளவு நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க? மேக்ஸிமம் 30 to 45 days to complete the 10 subject. மொத்த சப்ஜெக்ட் நீங்க எலக்ட்ரிக்கல்ல முடிச்சிடலாம் இது இந்த மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா. ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் யூ வில் பிகம் தி மாஸ்டர். ஒரு 30 days உங்களால வந்து இதை ரிவைஸ் பண்ண முடியாதா? ஸோ டூ இட் எஃபெக்டிவ்லி, இட் வில் ஒர்க். Input power factor is 0.92. Geeta, very good. Any other answer? Sir, everything is there in the short notes. If you don't know, just to open it and collect it. I have shared already. ஒரு சில விஷயங்கள் இல்லைனாலும் கத்துக்கங்க. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். ஏன்னா வந்து எல்லாருமே வந்து முழுசா கவர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் எவ்ரி ஃபேக்கல்டி வில் கிவ் யூ தி பேசிக் ஐடியா. இஃப் ஹி இஸ் அ குட் ஃபேக்கல்டி அது 50% கவர் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சிடும். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் இட்ஸ் ஒர்க்கிங், தட்ஸ் ஆல். வெரி குட். யூ காட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபேக்டர் ஆல்சோ. நைஸ், நைஸ் டு see. What about other people? Sugumori, good ma'am. 0.965, good, good. 0.965 input displacement factor. It is almost close to the previous one answer. I don't know, literally. You guys have to drop the answer. So they have asked a distortion factor, I think, right? And the input power factor. Good, good. எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றீங்களா? I just wanted to know fundamental displacement factor also. இது மூணு தான் வந்து மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க. நீங்க அதையும் கால்குலேட் பண்ணிடுங்க. Do one thing, guys. I just wanted to know the answer for fundamental displacement factor also. You know, it is input distortion factor, input power factor. Now, please explore fundamental displacement factor. And I just wanted to know, இவங்க மூணு பேருக்கு ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. அந்த ரிலேஷனும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சா வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க. Let's see. Got it? Geeta, fundamental displacement factor is very good, 0.965. Okay. You know, I'll be very happy only when you people are doing something in the comment section because there will be no physical interaction between us and you can't see me, I can't see you people, but we are just communicating through the help of this wireless system. At least you can have connection through comment section. நீங்க அங்க ஆன்சர் போட தான் I am feeling that we are having some communication. Otherwise it is wireless communication and wire cut communication. நான் மட்டும் தனியா கத்திட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? So do something in the comment section. Not unwanted stories. கேக்குற கொஸ்டினுக்கு at least try and drop some answer. I will be very happy if people are responding at least. Chalo. Listen, I will drop the answer first of all. The single phase semiconductor வந்து only specific வந்து இந்த ஏரியாவில்
Semiconductor வந்து இந்த question அடிக்கடி கேட்பாங்க. This is not the new question. It is important and it is repeated only. In many exams, you can find the question relevant to this. That's why it is covered here. Okay, fine. This single phase semiconductor supplies inductive load and the output current is given ripple free continuous. Okay, fine. Output current is given, supply voltage, frequency, firing angle, alpha, everything is given. What they asked you? First, input displacement factor. So you will be representing a term is called G. I hope you all remember. This is called input distortion factor, right? First thing. So the thing is you have to explore this value first. This is input distortion factor. Directly I can write. It is basically people are calling it as இதில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா current distortion factor சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இது overall input பத்தி பேசாது. You can I வந்து நீங்க current எடுத்துக்கலாம். CDF னு போட்டிருப்பாங்க ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. So basically it is called current distortion factor only. So what is the expected formula for the current distortion factor? இதுல வந்து ஆக்சுவலா ரெண்டு இதுல கேட்பாங்க. ஃபுல் கன்வெர்ட்டர், இப்போ நம்ம ஃபுல் பிரிட்ஜ் கன்வெர்ட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட் ஆகும். ஃபுல் பிரிட்ஜ் கன்வெர்ட்டர்ல இந்த கரண்ட் டிஸ்டர்ஷன் ஃபேக்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ஆல்ஃபா. இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 2 × √2/π மட்டும்தான் வரும். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு டைம் இதில் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். I don't remember, but mind சொல்லுதோ something somewhere we have solved this question. 2 × √2/π. It is independent of alpha. Do remember. Full wave rectifier is independent of alpha. Current distortion factor நீங்க அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம். Similarly, in case நீங்க semiconductor வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றீங்க அப்படின்னா it will be 2 × √2 cosine of alpha upon 2 divided by pi into pi minus alpha whole power 1/2. And the second thing is this is current distortion factor. Okay, simply. Okay sir, so this is, we can also call it as what? Input distortion factor. Example அப்படிதானே கேட்டிருக்காங்க உங்க questionல. It is simply calculate the input distortion factor. Okay sir, so what I mean is current distortion factor னு கேட்டாலும் சரி இல்ல input distortion factor னு அவங்க கேட்டாலும் சரி, you can simply calculate this value. Okay sir, first one is over. Next, let us keep our attention with the displacement factor. There is a difference between these two, right? Input displacement factor, how will you write? Current distortion factor, you know. Now, I just wanted to know the value of input displacement factor. Then we will be calculating the value of input power factor. So, input displacement factor, first complete current distortion. Then let me write the input displacement factor, that is IDF. Sir, how do I calculate the value of this input displacement factor? So in case of full converter, it will be simply equal to cos alpha. If you go up with the semi converter, it will be cos of alpha by 2. Now it's time to explore the value of power factor, input power factor. So this is fundamental displacement factor only. Don't think too much. This is fundamental displacement factor. Fine, sir. Now, how do I calculate the input power factor? It is nothing but the product of distortion factor into fundamental displacement factor, or FDF, we can say. FDF. Now you can substitute all the values. We are talking about semiconductor, so multiply these two. You'll be getting 2 × √2 cos square times of alpha by 2, right? 2 times of cos alpha is there in the denominator. Pi into pi minus alpha. Keep all these people under root. So this formula is a little bit important only. Okay, this is how we are calculating input power factor. In the same way, if you want to explore the input power factor for full converter, you can write 2 × √2/π into cos alpha. I hope many of you know this. Input power factor for full converter. What is the formula? 2 × √2/π into cos alpha. Now I have given all these things. Substitute the data. Nothing is there. You just have to substitute. The whole data is not required. Firing angle only sufficient. With the what type of converter? Is it semi converter or full converter? If you substitute firing angle, you will get the answer for all.
but you just want to have to keep these things in your mind. I hope you all got it, what I am trying to convey here. Fine, sir. Chalo. Let us go ahead with the next question. 1 minute. Yes. 1 minute, guys. I will collect it. Yes. Let us take the next question. A three-phase accession 440 voltage. Value is little big. Frequency F is equal to 50 Hz. Full wave rectifier means full converter. Full wave rectifier means full converter. Fed from fed from fed from delta star transformer. Fed from delta star transformer is connected. Delta star transformer is connected to load. Is connected to load. It is given it is RL load basically. It is connected to RL load and the output current is ripple free. You know already RL load is given, so they are giving the clue output current I0 is ripple free. You know the meaning of ripple free. Output current is given as ripple free load current, and that value also given. They are telling that this value is 20 ampere output current value. Now the question is, if the firing angle, alpha is equal to 45-degree, firing angle alpha is given, then what is the rectification efficiency? Good question, right? What is the expected rectification efficiency? It's a good question. First try to understand. உடனே வந்து என்ன சார் டெல்டா கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார் கொடுத்துருக்காங்க, என்னால் பண்ண முடியாது. These kind of negativities only your brain will feed. உங்களோட சோசியல் அட்மாஸ்பியர் உங்களுக்கு கொடுத்த நெகட்டிவிட்டி இது. ஒரு கொஸ்டினை நீங்க பார்த்த உடனே உங்களால முடியாதுன்ட்டு nobody can decide, including you, because already you have gone through the basics of star, basics of delta. You know the fundamental agenda of this question. அதனால ஒரு கொஸ்டினை கொடுத்த உடனே மைண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் மைண்ட் செட்டா இருக்கு. கொஸ்டினை பார்த்து சார் எதுன்னு தெரியாது. வாட் யூ டோன்ட் நோ, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. வாட் இஸ் தி ஃபார்முலா டு கால்குலேட் தி எஃபிஷியன்சி? வாட் இஸ் தி கிவன் டேட்டா? சப்ளை வோல்டேஜ் அப்ப இப்படி இருந்தா என்ன நடக்கும்? அட்லீஸ்ட் உங்களால ஆன்சரை கொண்டு வர முடியாட்டியும் ஒரு 50 to 60% போங்க. That is how you are growing. Step by step, day by day, we should change. You should transform yourself. ஸோ சேஞ்ச் யுவர் ஆக்டிவிட்டிஸ். எந்த கொஷனையும் பார்த்த உடனே இது எனக்கு தெரியாதுன்னு முடிவு பண்ணாதீங்க. தெரியாது, படிக்காத சப்ஜெக்டாக இருந்தால் கூட ஆல்ரெடி படித்த சப்ஜெக்டை வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். பிகாஸ் இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் 10 சப்ஜெக்டாக வந்து பிரித்து வச்சிருக்காங்க. பட் ஐ நெவர் சீன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். இது 10 சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நான் பார்த்ததே இல்லை. பிகாஸ் in one semester we can't study all those subjects. That's why they have broken into 4-year syllabus. It doesn't mean that there are 11 subjects, they are separate from each other, there is no interconnection. All are interconnected to each other. That's why it will be considered as electrical engineering. You should treat in that way. You have studied some basics. If you know something in control system, you can apply it in some other subject. If you know something in circuit theory, that can be applied in some other subject. Yes or no? We are doing it or not? We are having live proof. Whatever the problem that you are solving in, even in power electronics also, in each and every question we are applying Ohm's law. Minimum at least we are applying Ohm's law. Yes or no? So it is interrelevant. So don't blindly decide yourself that though you haven't studied some subject, you should remember that fundamental basics of that subject already you might be studied in some other subject. So try the question by collecting the data. When you are getting the answer, you will be feel very happy. It will boost your confidence. At least 2-3 steps you are correct. Sir, எனக்கு அந்த சப்ஜெக்டை பத்தி எதுவுமே தெரியாது, பட் அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் 4 or 5 steps whatever I did, that is correct. It means you are in progress. That's what is required. Blind ஒரு கொஸ்டினை பார்த்த உடனே எனக்கு தெரியாதுன்ற ஐடியாவை ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணுங்க. It doesn't matter how big that question is. First read the question, collect the data,
try to apply whatever the basic knowledge that you know. Exactly, எனக்கு சுத்தமா idea இல்ல sir, it is zero. In that case you can skip that question. Okay, try. Let's see how many of you will give the answer for this question. Just calculate what is rectification efficiency first of all, how to explore it, just to try that. I hope you all know the formula at least, right? Okay, I'm just dropping the formula first because I don't know how many of you know this. Rectification efficiency is basically dealing with the power, how much amount of power that is rectified out of the total power. In the name itself, it is called rectification. What is the meaning of rectification? Input side, we are having purely sinusoidal, whereas in the output side, I am expecting constant current. So how much amount of percentage DC power, amount of percentage value of DC that is rectified from the actual power. This is simply called rectification efficiency. I am repeating one more time. Basically, suppose if you are calculating your 10th mark, how will you evaluate? You got 400 out of 500. Now I just wanted to know this value in percentage. இது எப்படி நீங்க பர்சன்டேஜ்ல கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? சார் எனக்கு I got 400 out of 500. This is called rectification, filtering. நான் இதை வந்து வேல்யூல கேட்காம பர்சன்டேஜ்ல கேட்கிறேன். என்ன பண்ணுவீங்க? How will you solve it in percentage? You know, actual value divided by total value. Yes or no? The actual value you got divided by total value into 100. What you will be getting? You can cancel these two zeros, right? And you can cancel, or you can multiply 400 by 5. That will be more quieter. If you cancel it, 8 times of 5 will be 40. So your percentage is 80. Yes or no? It means you have rectified your result. You got 400 out of 500. This is the actual power, but you have, sorry, this is the total power. Out of this, you got the actual value as 400. Fine, sir. Like that, what is the actual power that you have received? AC வந்து மொத்தமா ஏசில நம்ம கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு எவ்வளவு பவர் வந்திருக்கு, அதுல டிசி பவர் எவ்வளவு வந்திருக்கு. பிகாஸ் ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் ரெக்டிஃபைடு இதை டிசி நம்ம ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா டிசியோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கும். தட்ஸ் ஆல். So DC power means you know that is V naught average. It can be calculated with the help of output average voltage into output average current. First conclusion. AC means same, we are in output only, but we need to know the total value. Output RMS voltage into substitute the value of output RMS current. Now you can multiply it by 100 in order to write your answer in percentage. And a question the percentage I do mention mandala. No, simply they asked rectification efficiency. You can just find out the value. I had given the clue. Given it is, if a 3-phase full rectify, நம்ம சொல்லிட்டாங்க RL load னு சொல்லிட்டாங்க. Every data is given. Now it's time to write down, calculate the value of V naught average, I naught average, everything. You can do it by yourself. Do one thing, spend some time, because now itself if I'm giving the idea,
it may not be effective. You can spend some time to understand the question. It's very beautiful question. Take it as a homework question. Next class, I will solve this question. Okay, because you have to understand this. It is very important. Fine, sir. Now, I am bringing the next question. You can try, spend your time because that's why I am giving this to you. Next question, a single phase full wave rectifier. As usual, a single phase full wave rectifier. They had given 3 diodes plus 1 thyristor. You know how to draw this circuit. 3 diodes, 1 thyristor. And it is given output is purely resistive. Load is purely resistive load and its value is given as 10 ohm. Load resistance value is given. And supply voltage Vs also given 200 voltage. Frequency F equal to 50 Hz. Okay, frequency is given, supply voltage also given. Firing angle alpha also given as 45 degree. Now, the question is, what is the expected average output voltage? You guys know how to do this. Place the thyristor wherever you want because operation will not be different. You will get the same answer. So, build the full wave rectifier with the help of 3 diodes and 1 thyristor. But I am expecting answer from your side only. I am not going to do this. So, take it as a homework question one more time. ஏதாச்சும் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தா அப்படியே தூக்கி போட்டுருங்க, அதெல்லாம் சால்வே பண்ணாதீங்க பிகாஸ் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. ரைட், you should not do that because I'm giving to explore your knowledge. Anyway, I will be dropping the answer in each and every for the all questions. அடுத்த லெக்சர் வரும்போது நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் except a few questions because that can be done by you. That's why I'm leaving it. So no issues, try by yourself. If you are not getting the answer, you can compare your answer with other people. If 5 or 6 people are getting same answer, it means you are correct. But everyone has to solve the question and drop it in the group. Then only it could be possible. You can compare. Ask everyone to do it. Okay? You don't need to ask, just to drop your answer. That is not your business. That is none of your business. You just drop your answer in the comment section or in the Telegram group. If other people are dropping, then okay, you can compare. If it is not, no issues, you can just carry on. Anyway, it will be rectified in future by solving multiple questions. Automatically, it will be improved. So no need to be bothered. Okay. Fine, sir. Let's go ahead with the next question. I'm bringing the next question here. This is one question you can take. Okay, this is third question, I think. Next question is a three-phase 6-pulse converter. A three-phase 6-pulse converter. In bracket, they told it is fully controlled. Controlled means they are using only rectifiers. Thyristor is connected. Three-phase 6-pulse converter. Supply voltage is given as 440 volt. Frequency is given as 50 Hz. And firing angle alpha also given as 45 degree. Okay. Load current is given, output current I0, ripple free. First they told output current is ripple free. Sir, one thing you should understand, something என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவுட்புட் கரண்ட் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா என்ன, கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் கண்டினியூஸ் கரண்ட், அதுக்கு போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க. இது என்ன புது வார்த்தையா இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம லெக்சர்ல பார்க்கவே இல்லையன்ட்டு. Constant means continuous current. That value is given as 20 ampere. It's like last question, I think. And load voltage also given. Output load voltage is given as 350 voltage. That is also given. Then the overlap angle is dash. Nice question, right? Overlap angle is dash. If you're not aware of this term, no issues. Try to learn it. If everything will be taught by me, then what you people will do? Go and learn.
How to calculate the overlap? First of all, what is overlap angle? If you know, then no issue. If you don't know, explore it. So this is next question. Spend some time and read what is overlap angle and how to explore it. Okay. Okay. Next question. A 230 voltage. A frequency is given as 50 hertz. It is one pulse converter. I hope you all know the meaning of this. It is one pulse converter triggered at a firing angle alpha equal to 45 degree. This is given under load extinguishes. You know the meaning of this extinguishes. Extinguishes at an angle. You know how to write down this. I'm repeating. Extinguished at an angle of 1 minute, guys. They told it is 220 degree. Okay, it is given. Now find the circuit turn off time of the thyristor. Very good question, right? Circuit turn off time. Circuit turn off time of the thyristor. One question under V0 average. Output average voltage also. Calculate these two parameters. Whereas it is connected with the RLE load. R is given as 10 ohm. The value of L is given as 1 millihenry and battery voltage E given as 80 volt. Okay, this is what given. Try, see, you know, this is very easy question. You all know the meaning of extinguishing angle also. We have already did these things, right? Yes, sir. Next. The next question is, you can take a single phase full converter. Full converter, fully controlled. Okay, it is controlled. Controlled means only we are using thyristor. Controlled circuit is full conduct with the freewheeling diode is given. With the freewheeling diode feeds an inductive load. L means inductive. Feeds an inductive load. Given it is load resistance R equal to 20 ohm and inductance is very large. You know the meaning of very large value of inductance. அப்படினா meaning என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். We have dealt with many times. Very large inductance அப்படின்னு questionல mean பண்றாங்கன்னா அதோட meaning என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். So inductance is large, very large. Next, very large means you know the meaning. This input converter. Now the supply voltage Vs is given as usual 220 voltage. Frequency F is given as 50 hertz. Firing angle alpha is given as 55 degree. Now, what is the average value of thyristor current and the source current? There are two questions. One is average value of the source current and average value of the thyristor current. These two you are requested to explore. Next. In the following circuit, right? Next, write down. In the following circuit, the ammeter, in the following circuit, the ammeter
reads in the following circuit, the ammeter reads 15 ampere current, reads 15 ampere current when it is moving iron type, when it is Mi type. Mi type means what? Moving iron type. Measurement. I told them electrical engineering means எல்லாமே ஒரே சப்ஜெக்ட் தான். நம்ம ஒரே டைம்ல படிக்க முடியாதுன்றத தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க. It doesn't mean that all are separate. See the beauty of interrelation between them. So now the question is, then what would be the reading if it is moving coil type, MC type? That is the question. Whereas they told that they have given one diagram, right? Let me bring the diagram also. மேல இருக்க கொஸ்டின், இந்த கொஸ்டின் வந்து அவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் கிடையாது. மெஷர்மெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அது என்னன்னு லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்க. you will get the answer. Sorry guys. It's a coil actually. Sorry, the value of resistance is not given. Only inductor, don't keep resistor, forgive me. Only inductor. Okay. Sorry guys, I'm not feeling well, little. Yes, supply voltage is given as 200 volt, frequency is given as 50 hertz. Now this is the given data. Try to bring the answer by yourself. Next question. A single phase diode bridge rectifier. A single phase diode bridge rectifier shown figure. Shown in figure, they told that the value of output resistance is 100 ohm. It is purely resistive load. Source voltage Vs is equal to 220 voltage. Frequency F equal to 50 hertz. Now the question is the power dissipated in the load resistor. The power dissipated, you know what to do. I'm repeating, whenever they are talking about the power dissipation in the load resistor, resistorனா என்ன வேல்யூ நீங்க கால்குலேட் பண்ணனும்? RMS value. Don't forget. Average value வச்சு போட்ற போறீங்க. V naught average square times of V naught average by R. The square times of final average into R square அப்படி சொல்லிட்டு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா it will be wrong. Okay, so this is the next question, and you know how to draw this circuit. I don't think that you people are expecting it. You know how to draw the full bridge diode rectifier circuit. Okay, it will be like this. After that, you can connect it with the purely resistive load. Supply voltage will be here, right? That's all. This is the given circuit. Now you can find out the power dissipation across the resistor. Okay, so totally I have given 6, 7, 8 questions. Here 6, previously I had given 2 more questions, right? Try all these things. So we have completed rectifier
I have almost covered 70%. I can't say everything I have covered here. 70%, which are very important. Second thing what we did is how to explore. I have drawn the way from every way we saw everything. So it is time to start next chapter. Before coming to the next lecture, first in your free time, try to solve all these questions. Don't expect the answers from anyone. I'm just saying it should be cross-checked by you all people. You all can solve the question and drop it in the comment section, Telegram group, and you can cross-check whether everyone answer is correct or not. But don't blindly follow anyone's solution. ஏன்னா ஒரு சிலர் உங்களுக்கு தப்பா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, ஒரு சிலர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும், அதை விட ஸ்மார்ட்டா சால்வ் பண்ற மெத்தட்ஸ் இருக்கும். ஸோ தட் திங்ஸ் வில் பி கம் பை ப்ராக்டிஸ். ஸோ பிளைண்ட்லி யாரையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. தட்ஸ் மை சின்சியர் சஜஷன். ஐ நோ தெர் ஆர் சோ மெனி பப்ளிகேஷன்ஸ் அவுட் சைடு who are ready to sell all those their books. It is available, I know, but please don't take care of that. Leave those things. Okay. Fine, sir. So rectified is over. We will be starting next. You know what we are going to start? Chopper. Chopper இருக்க எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை டு ரிவைஸ் ஆல் தி திங்ஸ் தட் இஸ் அவைலபிள் இன் அவர் ஷார்ட் நோட்ஸ். பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நோட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, அதில் இருக்கிறத முதல்ல ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. தட் வில் பி சஃபிஷியன்ட். அதில் ஆல்மோஸ்ட் 95% ஐ ஹவ் கவர்டு. சம்திங் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிருந்ததுன்னா தட் யூ கேன் நோட் இட் டவுன். But எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ரிவைஸ் பண்ணிட்டு attend the next lecture. Okay, such that it will be easy for you to bring the answer for all the question. So this is all for this lecture. In the next class we will be start chopper. So one thing what I want to say here is, I have told many times it is completely training session. Here what I can give is how to explore your knowledge. நீங்க ஆல்ரெடி ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கோ எந்த ஒரு எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அதில் டாப்பில் வர்றதுக்கான சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஹவு டு டூ ஓன்லி தோஸ் திங்ஸ் ஐ கேன் கைட் யூ ஆல். பட் ஐ கான் டூ எனி திங் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட். வாட் யூ பீப்புள் டூ இஸ் டேக் எவ்ரி திங் ஃப்ரம் ஹியர். நவ் ஆல் திங்ஸ் ஆர் அவைலபிள் வித் யூ. யூ ஆர் ஹேவிங் lectures with you, you are having a guiding session with you. So it is time to explore remaining. நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பி டெடிகேட்டிவ். எவ்வளோ கொஷின் சால்வ் பண்ணுவீங்க அவ்வளோ கொஷின் சால்வ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி டோன்ட் ஸ்பெண்ட் டூ மச் ஆஃப் டைம். ட்ரை டு இக்னோர் இட். ஐம் ரிப்பீட்டிங் அகைன் அண்ட் அகைன். ஒரு கொஷினை ரீட் பண்ணி கிளியராக இதுதான் சார் ஐடியா அப்படின்னு இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் நீங்கள் அதில் வந்து சால்வ் பண்ணணும். சார் நான் என்னதான் ரீட் பண்ணி பார்த்தாலும் ஒரு சில ஏரியாலாம் ரொம்ப ஃபெமிலியராக இருக்கும், பட் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஆன்சர் வராது. உங்களுக்கு அதுக்கு இட் டசன்ட் மீன் தட் யூ டோன்ட் ஹாவ் தி நாலேஜ். உங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கும், அந்த கொஷனில் இருக்க ட்விஸ்டிங் வந்து உங்களால் கிராக் பண்ண முடியாது. ஃபார் தட் என்ன பண்ணணும்? மைண்டோட எபிலிட்டி, திங்கிங் எபிலிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஹவு இட் வில் பி இம்ப்ரூவ்டு? பை சால்விங் மோர் அதர் கொஷின். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கொஷின்லாம் ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க, இல்லை ஹிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நோட்டில் தனியாக எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஒரு நோட்டை போட்டு எந்தெந்த கொஷின்லாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரலையோ கலெக்ட் ஆல் தோஸ் கொஷின் செப்பரேட்லி. நீங்கள் ஒரு டைம் அப்போ என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறதையும் சால்வ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லையா அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். சார் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம், ஸோ டைரக்ட்லி மார்க் இட் அண்ட் சால்வ் ஆல் அதர் கொஷின். இன் திஸ் வே ஒன்லி யூ ஷுட் ப்ரொசீட். That is how you will be improved step by step. And every day என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா, see, first day if you are studying for half an hour, சார் இன்னைக்கு வந்து I have studied for 30 minutes அப்படின்னா next day வந்து it should be improved. அதுக்கு மேலே படிச்சிருக்கணும். 30 minutes படிக்கிறீங்கன்னா next day at least it should be 60, right? நீங்கள் அப்படி தான் போகணும். டே பை டே it should be improved. அடுத்து வந்து 80 minutes அது மாறணும். சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து 6 hours நீங்கள் மோட்டிவேஷன் பண்ண உடனே அப்படியே பம்ப் ஆயிடுச்சு, எனக்கு பூஸ்ட் பம்ப் ஆயிடுச்சு சார், நான் 6 hours படித்தேன். நெக்ஸ்ட் டே 3 hours சார், நெக்ஸ்ட் டே 2 hours சார், நெக்ஸ்ட் டே படிக்கவே இல்லை சார், ஃபினிஷ். தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் சிச்சுவேஷன் ஷுட் நாட் பி தேர். டே பை டே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி க்ரோன் அப். இட் ஷுட் பி பாசிபிள் ஒன்லி வென் யூ பீப்புள் ஆர் டெடிகேட்டிவ். ஜஸ்ட் ஒன்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸாம். அண்ட் வாட் இன்னொரு விஷயம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கைஸ் வில் பி ஃபேஸிங் திஸ் இஷ்யூ. லெட் மீ டெல் யூ. நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த லேசினஸ் வரும். லேசினஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ அடுத்து வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கணுமா, இதுக்கு ஒரு 3 hours, ஓ மை காட். அது மாதிரி நீங்கள் மைண்டை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ரொம்ப லேசியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் படிச்சே ஆகணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லேசி ஃபீலோட உட்காந்து நீங்கள் புக்கை திறக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறீங்க. உங்களோட பிரெயினை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி படிக்க வைக்கும்போது அந்த மாதிரி பண்ணும்போது 1 or 2 days தான் உங்களால் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும். ஆட்டோமேட்டிக்லி
that things will go away. You should not do that. அது என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா stop thinking அவ்வளவுதான். Only solution for this, stop thinking. Stop thinkingனா என்ன? லேசியா ஃபீல் பண்ணதே ஸ்டாப் பண்ணிடணும். 9 மணிக்கு நான் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஜஸ்ட் டூ இட். அதை விட்டுட்டு ஒரு இந்த மாதிரி ஐயோ 9 o'clock ஆக போதே, ஐயோ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கணுமே, ஐயோ மெஷின்ஸ் படிக்கணுமே, ஓ 3 hours இதை படிச்சு முடிக்கணுமா, ஓ இன்னும் இவ்வளோ கொஸ்டின் நம்ம தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இந்த மாதிரி தேவை வந்து இந்த மாதிரி யோசிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் தேவையா? நோ, இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். சார் ஐ மேட் அ ஷெட்யூல், ஐ ஹாவ் டு ஃபாலோ, ஃபினிஷ். இஃப் யுவர் பிரைன் யோசிக்காது, நீங்க அதை விட்டாதான் அது யோசிக்கும். நீங்க அதை யோசிக்க எஸ் 9 o'clock ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி, தட்ஸ் ஆல். யூ ஷுட் பி ஸ்டாட்டிக். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயத்தை பத்தி தேவையில்லாத நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் லிங்க் பண்ணி நீங்க வந்து யோசிக்கும் போதுதான் நெகட்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டோன்ட் டூ தட். ஜஸ்ட் ஸ்டாப் திங்கிங். ஓவர் திங்கிங் இல்லை, ஒரு சில விஷயங்கள்ல திங்க் பண்றதே தப்பு தான். ஸோ யூ ஆர் ப்ரிப்பரிங் ஃபார் தி எக்ஸாம், யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தி நாலேஜ். நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் என்ஜாய் இட். யா we are playing a game, we are learning how to reach the next level. ஸோ டாப் ரேங்க் எடுக்கிறத பத்தி யோசிங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் இந்த மாதிரி யோசிக்கிறதுக்கு பதிலாக பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோமா, வாவ் பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான சப்ஜெக்ட், நேற்று நம்ம நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டோம், இன்னைக்கு நம்ம நிறைய கத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி பாசிட்டிவா யோசிங்க. இட் வில் பி எக்ஸாம்ல இதுல இருந்து ஒரு 10 marks வரும், நம்ம ஆல் இண்டியா ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். லைக் தட் இஃப் யூ கிவ் சம் பாசிட்டிவ் அப்ளிமேட்டட் வேர்ட்ஸ், இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. அது இன்னும் உங்களை பூஸ்ட் பண்ணும், கான்ஃபிடென்ட்டா பூஸ்ட் பண்ணும். கண்டினியூஸா ரொம்ப நேரமும் படிக்காதீங்க. நீட் அ ஷார்ட், ஒவ்வொரு டைமும் ஷார்ட் பிரேக் கண்டிப்பா தேவை. ஸ்பெண்ட் சம் டைம் வித் நேச்சர். ஷார்ட் பிரேக் எடுத்துக்கிட்டு டிவி முன்னாடி போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்க வேண்டியது, சோஷியல் மீடியாவில் வாட்ஸ்அப் நோண்டுன்ட்டு ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டியது, தீஸ் திங்ஸ் வில் அஃபெக்ட் யுவர் பிரைன். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் அவுட் சைடில் போயிட்டு எங்கேயாச்சும் நல்ல பீஸ்ஃபுல்லான இடம், ஒரு நல்ல மரம், ஏர் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்க இடத்துல முக்கியமாக நீங்கள் நிற்கணும். போயிட்டு நல்லா ப்ரீத் பண்ணுங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. யூ கேன் ரிவைஸ், மைண்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவ்வளோ நம்ம என்ன படித்தோம், யூ கேன் டூ லைக் தட், தென் யூ கேன் கம் பேக். திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் எஃபெக்டிவ் வே ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். யூ கேன் டூ இட். நம்ம சொல்றதெல்லாம் இட்ஸ் நாட், ஐ எம் நாட் மோட்டிவேட்டிங் யூ கைஸ், ஐ எம் ஜஸ்ட் ரெக்டிஃபைங் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ். இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா டூ இட். டெஃபினெட்லி யூ வில் பி கெட்டிங் ஆல் டே ரேங்க். ஓகே. அண்ட் எவ்ரி டே காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போதே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஸை ஓப்பன் பண்ணி டைரெக்டாக மொபைல் எடுத்து வாட்ஸ்அப்ல இல்லை ஃபோன்லேயும் என்ன மெசேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு பதிலாக ஐஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஜஸ்ட் ரிப்பீட் 5 or 6 times. இந்த டே வந்து நான் எஃபெக்டிவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவேன். ஐம் கோயிங் டு கெட் ஆல் இண்டியா ரேங்க் வாட் எவர் தி எக்ஸாம் தட் ஐம் கோயிங் டு ஃபேஸ். இஃப் யூ டூ லைக் தட், யூ ஹாவ் டு ரிப்பீட் 2 times while wake up and while going bed. தூங்க போகும்போது இதை நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொட்டைனாக நீங்கள் இதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது இட் வில் பி பர்மனெண்ட்லி ரெஜிஸ்டர்ட் இன் யுவர் பிரைன். ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் உங்களே அறியாமல் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா தட் உங்கள் மைண்ட் வந்து இதை பற்றி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ இந்த ரேங்க் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையோ இட் வில் பி குவாலிட்டேட்டிவ்லி ஃபைன் டியூன்லி உங்களுக்கு உங்களே அதை தேடி வரும். ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ வில் பி ரிசீவிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். So it is very important to keep a strong intention about your things, whatever you want to achieve. எதை பண்ண நினைக்கிறீங்களோ that things need to be உங்க மைண்ட்ல இருக்கணும். Okay, fine. I hope you understood what to do and how to prepare for your exam. Till you are having any issues, you can do let me know through WhatsApp. I will be helping you in my free time. Okay. So next class we will start chapter. First to try to recapture everything before coming to the next lecture. Thank you all.